ఈరోజు ఈ పాపకి స్పెషల్ టెక్నిక్స్ మైండ్ పవర్ వర్క్షాప్లో స్పెషల్గా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ట్రైనింగ్లో ఏంటంటే మనకి 5 సెన్స్ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఐస్, నోస్, ఇయర్, టంగ్ అండ్ స్కిన్ ఇవైతే మనకి చదువుకోవడానికి దీన్నే జ్ఞానేంద్రియాలు అని కూడా అంటారు 5 సెన్స్ ఆర్గాన్స్ని. ఇవి ఏంటంటే మనకి చెప్పాలంటే ప్రాచీన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కళల్లో ఇది ఒక కళ అండి. దీన్ని కొంతమంది గాంధారి కళ అంటారు, కొంతమంది రకరకాలుగా కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇక్కడ ఈ స్కిల్ నేర్పడం వల్ల స్టూడెంట్లో ఒక ఎబిలిటీ డెవలప్ అవుతుంది. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా చదివిది ఎలా చదువుతాం, మనం కళ్ళతో చదువుతాం, అట్ ద సేమ్ టైం నాలుకతో వల్ల వేస్తాం, అలాగే చేత్తో రాస్తాం. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇండైరెక్ట్లీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రెండు విధాలుగా చూసుకున్నా సరే మనం కళ్ళతో చదువుతున్నాం, కళ్ళు అక్కడ ఉపయోగించుకుంటున్నాం. ముక్కుతో చూడండి, కొత్త కొత్త బుక్స్ చూసినప్పుడు కూడా మనం స్మెల్ మనం పరిశీలిస్తూ ఉంటాం. ఒక్కొక్కసారి టెక్స్ట్ బుక్లో వచ్చేటువంటి స్మెల్ కూడా మనకి మంచిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అట్ ద సేమ్ టైం అలాగే పెన్తో ఎప్పుడైతే మనం పెట్టి రాస్తామో అది కూడా ఒక్కొక్కసారి మనం పెన్తో రాసినప్పుడు కూడా మనం ఆ లెసన్స్ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతాం. ఇలాగా 5 సెన్స్ ఆర్గాన్స్లో మొత్తం 5ని కూడా మనం ఈ విధంగా ఉపయోగించుకోవడానికి ఉంటుంది అన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు ఈ పాపకి నిన్న మార్నింగ్ తిని వచ్చారు. నిన్న నుంచి ఈ రోజు వరకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వబడింది. 2 డేస్లో తిన నేర్చుకున్నటువంటి ఈ స్కిల్స్ని ఇప్పుడు తను ఓన్గా పర్ఫామ్ చేయబోతుంది. కాబట్టి తినేంటంటే తినకి తెలుగు రాదు, సో షీ నోస్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడతారు తిను. ఓకే, ఆర్ యూ రెడీ ప్రసిద్ధి? Yes. ఓకే, ప్రసిద్ధి, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్? Hello everyone, my name is Prasiddhi Upadhyay and I'm studying in grade 9th in Abhya World of School. Very good. So are you ready to perform? Yes. I'm giving this color to you. Can you please grasp and tell me? Now she is using skin sense. Next, by smell, by hitting, by sound also, listening. Is it yellow? Superb. Give something. Yeah. Can you please grasp it? By hitting. By hitting. Yeah. It's a yellow color card. Okay. And the number is 8. Superb. It's a green color card. Okay. The number is 1. Very good. Green color, number 1. What is an objective? The background is a bit light and dark. Okay. The color of the clothes is black. Okay. And there is one more color. Okay. I guess orange. Okay. Or dark orange. Okay. And it's a human. Okay. It's a One minute. Picture gone away. Yeah. It's a man. Okay. Yeah. It's you. Very good. It's me. Anything you wanted to give anybody? Yeah, please.
హిట్ ఇట్ మా. It's a green color note, Okay. a 500 rupees note. Superb. Yeah. Serial number. It's Okay. Put your 4 fingers like a fork model. Yes. Now you can able to scan it. Yes. 8, Okay. 5, Superb. Zero. No, not 0. Hit it. 3, Very good. Hit it. Again hit. 5, Yes. Hit it. and after 5, Hit it, Nana. 3, 4, 5, 4, Very good. Finally. 2, Superb. 8535 542. See here. She could not able to say like this. అంటే ఇది స్కాన్ చేస్తూ చెప్పలేకపోయారు తను, బట్ సౌండ్ తో చెప్తున్నారు చూసారా. అంటే కొంతమందికి ఇలా చూస్తున్నారేమో అని కూడా. And do you remember I told her she's an auditory learner? Absolutely, that's why she has an ability here. నెంబర్ చూపించమంటారా? 853542. it's a paper, Okay. white color, Okay. and there is something maybe written on it. Okay. Smell and tell. A, Very good. C, Okay. N, Okay. E, Very good. U, Very good. V, Very good. S, Very good. Forehead, ma. Yes. Now, S, P, very good. Yes. Now tell me. F, SPS, Okay. SPF 50, 50. Super. 50. Super, ma. It is a prescription. ACNE UV SPF 50. Congratulations, ma. Thank you. Hearty sir. congratulations. Super. Wonderful job you did. నమస్తే అండి, నా పేరు కృష్ణ చైతన్య. ఈరోజు ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమానికి మా పిల్లలను నేను ఎన్రోల్ చేయడం జరిగింది. మైండ్ పవర్ గురించి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆస్పెక్ట్స్, ఒక కొత్త రకమైనటువంటి టెక్నిక్స్ని ఈరోజు ఆ పిల్లల చేత డెమాన్స్ట్రేట్ చేసిన శ్రీ వేణు గారికి చాలా చాలా అభినందనలు. ఇటువంటి స్కిల్స్ పిల్లలకి చాలా చాలా ముఖ్యం. సో బేసిక్గా మనం ఎన్నో రకాల స్కిల్స్ మీద, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద, లేదా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ మీద, ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ మీద మనం ఈరోజు పిల్లల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాం. బట్ ఇటువంటి కార్యక్రమం, ఇటువంటి ప్రోగ్రాము, మైండ్ మ్యాపింగ్ ప్రోగ్రాం వల్ల పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మకత ఒకటే కాదు, ఆ క్రియేటివిటీ ఒకటే కాదు, ఆ మల్టీ సెన్సర్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి. ఓకే, సో ఏ విధంగా మనం మల్టీ సెన్సర్ ఆర్గన్స్ని మనం ఒక క్రమబద్ధీకరణగా పెట్టుకుని ఏ విధంగా మనం వాటితో వింతలు చేయొచ్చు, అద్భుతాలు చేయొచ్చు అన్నది ప్రాక్టికల్గా డెమాన్స్ట్రేట్ చేశారు ఈరోజు. పిల్లలకి
ఈ విద్యతో పాటు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్తో పాటు ఇటువంటి టెక్నిక్స్ నేర్పించడం వల్ల వాళ్ళ అకాడమిక్స్లోనే కాదు లైఫ్లో కూడా ఎక్సెల్ అవుతారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణు గారు ఫర్ మేకింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో పిల్లలు చాలామంది డిమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపించారు, ఆ వీడియోస్ కూడా మేము షేర్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి.